ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம்ல. லைக் எப்படி இப்ப சப்போஸ் அட்மின் பாஸ்வேர்ட் நீங்க லோக்கலா இப்ப ஒர்க் பண்ணும்போது மறந்துட்டீங்க. தென் ஐ வாண்ட் டு கம்ப்ளீட்டா டெலீட் பண்ணிட்டு ரீகான்ஃபிகர் பண்ணோம்ல. ரிக்வயர்ட் இல்ல. லைக் ஐ ஷோ யூ ஹியர். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ப்ராசஸ் அதே தான். பட் இன் ஜென்கின்ஸ் ஐ ஹவ் டு சேஞ்ச் ஒன் ப்ராசஸ். செக்யூரிட்டில போய் ஒரே லைக் ஒரு ஐட்டம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். ஐ டென்ட் சேஞ்ச் தட். ஸோ அதனால வி கான்ட் ஏபிள் டு சேஞ்ச் தட். ஓகே. ஸோ இப்போ போயிட்டு நான் டைரக்டா ஃபர்ஸ்ட் கான்ஃபிக்ல மாத்திடுறேன். சிடி வேர் lib jenkins போனீங்கன்னா you will find a config file config.xml. So I'm changing there. ஸோ இது டைனமிக்கா சேஞ்ச் ஆயிடும் ஒன்ஸ் நீங்க லாகின் பண்றதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த யூ செக்யூரிட்டி வில் டைனமிக்லி சேஞ்ச் டு ட்ரூ. ஓகேவா? ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். தென் I'm stopping the service. Restart Jenkins கொடுத்துறேன். Okay. Restart பண்ணிட்டேன். We'll go to my browser. So ஓகே, என் ப்ரௌசர் போயிட்டா ஜஸ்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ இயர் அட்மின் அண்ட் லாக் அவுட் இருக்குல்ல, போத் வில் பி காட். ஸோ இப்போ லைக் லாகின் டைரக்ட்லி ரைட். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா கோ டு மேனேஜ் ஜென்கின்ஸ், go to see we don't see that user option, right? So இப்போ நான் ஒரு ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்றேன். we will see the user option. So here I'm going right. You need to find authorization like not authorization, authentication ஏதோ இருக்கும் like so in the security realmல you have to use uh, Jenkins own user database நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். So if you select it right, select it and apply. So if you come now right, you could see a users ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். Go there. ஏன்னா நம்ம ஒரே ஒரு யூசர் இருக்குல்ல. ஸோ லாகின் டு அட்மின். சாரி. ஸோ கான்ஃபிக் செட்டிங்ஸ் போங்க. ஸோ யூ வில் சி so much things. Come to password. So remove that password and set your own password. Admin கொடுக்குறேன். I'll give admin. Then apply பண்றேன். Now it's asking login. So I'll give login. Admin. You can change your admin password and you can able to do that. Okay. So then you can use the rest of your things like as usual normal. Okay. Still we are in latest bit 2.46 2.3. Like எப்பவுமே latest build எடுத்தோம். Like same script I'm using that. Same script to run this. அதே script தான் யூஸ் பண்றேன். So password வந்து we can change it here. Like in case if you forget your password. Okay. இப்ப நேத்து நம்ம control dot ரைட். நேத்து நம்ம சோனார் கிளவுடும் ஸ்னேக் ரெண்டு டூல் பார்த்தோம். கரெக்டா? இந்த ரெண்டு டூலை நம்ம எப்படி பைப்லைன்ல இன்டெகிரேட் பண்ண போறோம்? நம்மளோட அட்ரஸ் புக் அப்ளிகேஷன் இருக்குல்ல, அட்ரஸ் புக் அப்ளிகேஷன்ல எப்படி நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ண போறோம்? ஸோ அதுக்கு என்னென்ன ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் தேவைன்னா ஜென்கின்ஸ்ல வி ஷுட் ஹாவ் பிளகின்ஸ். என்னென்ன பிளகின்ஸ்? சோனார் ஸ்கேனர்னு ஒரு பிளகின் இருக்கும். தென் குவாலிட்டி கேட், தென் ஸ்னீக்கோட
plugin வேணும், official plugins வேணும். Once we பண்ணிட்டோம், like we download these plugins வச்சுக்கோங்களேன், then we have to configure that plugins. கான்ஃபிகர் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன தேவைன்னா சோனார் டோக்கன் வேணும் அண்ட் ஸ்னிக்கோட ஏபிஐ டோக்கன் வேணும். இந்த ரெண்டு திங்ஸ் நம்மளுக்கு ரிக்வயர் கான்ஃபிகர் பண்ண. தென் we need to know, then number one, then we have to add stages. We have to add status in stages என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் ஆட் பண்ணுவோம்னா SAST ஸ்கேனிங் அண்ட் SCA ஸ்கேனிங் இருக்கு. ஸோ இப்ப நம்ம பார்க்க போறது அடிஷனல் இன்னொரு டூலும் பார்க்க போறோம், லைக் வாட்ஸ்அப்போட டிபெண்டன்சி டேக். இந்த ரெண்டு டூலுமே பார்க்க போறோம். ஸோ இதுக்கு என்ன தேவைன்னா, இது கான்ஃபிகர் பண்ண இந்த டூலை நம்ம கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கு we need வாட்ஸ்அப்போட டிபெண்டன்சி ட்ராக்கர்னு ஒரு பிளக்இன் வேணும். ஸோ அதே சேம் திங், பட் we don't need to generate we don't need to generate any token, but we have to do a tool configuration. ஓகேவா? tool configuration பண்ணணும். Similarly, we have additional changes. Dependency check, SCA இன்னொரு ஸ்டேஜஸ் நம்ம ஆட் பண்றோம். லைக் இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா these two tools like open source. So அதனால I can able to show you. Like இங்க SAST பாத்தீங்கன்னா only Sonar Cloud is free for us. If you want to go other na, it is like paid one. So paid one வந்து I can't show you. Like it is not a minimal pay. Like it should be a team pay எடுக்கணும். Like it should around like minimum $300 to $500 இருக்கு per month க்கே. Like so அது if I get any free trials or any hands on, right, I'll show you that. மோஸ்டா எல்லா ஆர்கனைசேஷனும் சோனார் கிளவுட் தான் போவாங்க. ஏன்னா சோனார் கிளவுட் இஸ் சோ காஸ்ட் வந்து என்டர்பிரைஸ் எடிஷனு the billing is so low. அதனால they'll prefer that. Okay. So இது இதெல்லாம் பண்ணணும். So we'll do one by one. ஓகேவா? So first we'll go and install plugins as we said. So go to available plugins, Sonar. So I use Sonar Q and Sonar Quality Gates. இந்த ரெண்டுமே வந்து we have to install. Then Snick security இதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும். Then I say dependency yeah. See WhatsApp dependency check இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா enough. Then one more thing, எப்போ போடுற நம்ம பைப்லைன் ஸ்டேஜ் வியூ இது வாட் எவர் ஐ சே ரைட், அந்த பிளக்இன் மட்டும் தான் இன்ஸ்டால் பண்றேன். ஐம் நாட் இன்ஸ்டாலிங் அதர் பிளக்இன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் இன்ஸ்டால். Let it yeah, it got installed. So I'm just going back. So before that, we need to get tokens, right? Token and so on. We have to create a project. We need to do that, right? So we'll go and create that. So I'm going to Sonar Cloud. Okay, bye. Sonar Cloud creator. Then so I have only one organization, so I'll delete that and create new one also. No issue. Yeah. So if I go there, no organization, nothing is there, right? So I'll create first a new organization. First a new organization create patra. So I'll be creating a manually, not from repo edukla, manual edukra. The name of the organization, I'll just give Tamil Cloud DevOps. Okay, va? So this key matters. Okay, va? I'll show you why we need this key to wrong. Okay, so I just created Tamil Cloud DevOps. Then I'm selecting a free plan.
ஸோ யா இப்போ வந்து ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்ல, லைக் நம்ம சொல்றோம் லைக் பைப்லைன்ல நான் ரன் பண்ற கோடு இந்த பர்டிகுலர் பேர்ல எனக்கு அண்டர் திஸ் ஆர்கனைசேஷன் இந்த ப்ராஜெக்ட் கீழே என்னோட ஸ்கேன் என்னென்ன நான் பண்ணேனோ லைக் வாட் எவர் த ரிப்போர்ட் ஆஃப் தட் ஸ்கேன் இருக்குல்ல. ஸோ புட் மீ இயர்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கிவ் அனலைஸ் நியூ ப்ராஜெக்ட். நான் என்ன பண்ண போறேன்னா நம்ம அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் book. Okay, so I'm just giving address book. If you want to change, wish to change your project key, right? You can change anything. So I'm just keeping as a default. Default என்ன இருக்கும் நான் அதே விட்டுறேன். So I'm just giving next. So I'll just click previous version. Then create. So நம்ம ப்ராஜெக்டை செட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா go to information, take this project key வேணும். Then organization key வேணும். இந்த ரெண்டு key we need. Also, we said about token, right? So you need to generate a token. Go to my account, security போங்க. So I just revoke the old tokens எல்லாமே revoke பண்ணிடுறேன். So I create a new token. ஜென்கின்ஸ்க்கு நான் கொடுக்க போறேன். ஸோ அதனால I'm just giving name Jenkins. Any name நீங்க கொடுக்கலாம், no issues. I'm just creating token. I'm copying that token. So I pasted it over. So sonar part over. Like we have to do one more part. Like pipeline set பண்ணிட்டு we'll do one more part. Okay. One more like webbook ஒரு config பண்ணணும். I'll show you that. So sonar-க்கு நம்ம முடிச்சிட்டோம். So we did it for sonar. So இப்ப snick வந்து like so easy. You have to generate only one API key மட்டும் generate பண்ணா it's enough. So go to snick.io. Snick.io, log in with your GitHub or any credential that you logged in. So I didn't do anything, right? It's asking me to do want to do something. Let me see. Skip for now. I don't need anything. I'm just going to my dashboard. So I deleted yesterday in a project from scan panum. I just deleted. Nothing is there. So go to your key under the settings. Don't go with these settings. உங்க நேம் கீழே உங்க ப்ரொஃபைல் இருக்கும். அந்த ப்ரொஃபைல் கீழே அண்ட் கோ டு அக்கௌண்ட் செட்டிங்ஸ் போங்க. யூ வில் சி ஆர் டோக்கன், ரைட்? ஸோ இட் இஸ் லைக் கிரியேட்டட் டுடே எஸ்டர்டே. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ரிவோக் அண்ட் ரீஜெனரேட் பண்றேன். ஸோ வில் ஹேவ் a latest key. ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் ஹியர், யூ வில் கெட் த கீ, காப்பி தட் கீ அண்ட் பேஸ்ட் இட் ஹியர். ஓகேவா? ஸோ ஸ்னிக்ல வந்து நம்ம வேற எதுவும் பண்ண தேவையில்ல. லைக் வென் எவர் வி ரன் ஏ ஸ்கேன், இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி கிரியேட்ஸ் எ ப்ராஜெக்ட் ஃபார் அஸ். ஸோ ஸ்னிக்கோட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸோ ஈஸி. ஓகேவா? ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் தட். ஓகே, கிரியேட் பண்ணிட்டேன். தென் வில் கோ டு அவர் ஜென்கின்ஸ் அண்ட் வில் கான்ஃபிகர் த credentials அண்ட் டூல்ஸ்ல என்னென்ன பண்ணணும்ட்டு ஐ ஷோ யூ. ஓகே, ஸோ கோ டு மேனேஜ் ஜென்கின்ஸ், credentials போங்க, கிளிக் குளோபல். ஸோ ஆட் credential. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாத்தீங்கன்னா we could see this as a token, right? So we have to use kind பாத்தீங்கன்னா secret text. ஓகேவா? secret text யூஸ் பண்ண போறோம். like we'll be copying this secret here. So என்ன ஐடி நம்ம என்ன இதுல கால் பண்ண போறோம், I'll just give sonar threads. ஓகேவா? sonar threads நான் கால் பண்ண போறேன். then description, you can give any description or anything that gives used to do SAST. ஓகேவா? anything just a description like others பார்க்கும்போது just want to know that, right? So we configure sonar threads. The next token would be பாத்தீங்கன்னா snick API. நம்ம ஸ்னிக் பிளகின் இன்ஸ்டால் பண்ணோம். லைக் யூஸ் ஸ்னிக் பிளகின், ரைட்? ஸ்னிக் பிளகின் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஒன் மோர் நியூ கைண்ட் கிரியேட் ஆகும். லைக் ஃபார் தட் யூ ஹவ் டு யூஸ் ஸ்னிக் ஏபிஐ டோக்கன். அது கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேவா? யூஸ் பண்ணணும். தென் யூ ஹவ் டு கிவ் எ டோக்கன். அந்த டோக்கனை பேஸ் பண்ணுங்க. தென் ஐ வில் கிவ்
Okay. Snake API token நான் கொடுக்குறேன். So whatever we give name, right, we have to know, remember that for Snick alone. Okay, wow. So I am taking copying here. Creates name வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm using Snick API token. Okay, wow. I'm saving and create பண்ணிட்டேன். So credentials நம்ம like add பண்ணிட்டோம். Then we have to configure and set up our tool in the Jenkins itself. So அதை நீங்க எப்படி பண்ணணும்னா go to manage Jenkins, go to tools first, tools find like sonar cube scanner installation இருக்குல்ல, like we do for Maven, right? Mavenல நம்ம எப்படி tool install பண்ணுமோ, so we have to use. So I'm just giving a name scanner install பண்ண சொல்றேன். You can choose any version. I'm choosing the latest one. Choose பண்ணிட்டு ஓகேவா. Then அதே போல go to Snick also you have to use. So I'll give Snick hyphen tool. Okay, I'm giving this. இங்கே scanner hyphen tool நான் கொடுக்குறேன். So scanner hyphen tool கொடுத்துறேன். Then இங்க Snick hyphen tool கொடுத்துறேன். I'm taking a latest version. Then WhatsApp dependency check. I'm also doing same thing. So I'll giving DC as dependency check. ஸோ இன்ஸ்டால் ஆட்டோமேட்டிக்லி நான் கொடுக்குறேன். எங்க இருந்து இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்றேன்ல, இன்ஸ்டால் ஃப்ரம் கிட்டப்ல இருந்து எடுத்துக்கோ. கிட்டப்ல சூஸ் 10.0.0.4 வெர்ஷன் எடுத்துக்கோ சொல்லி ஐம் ஜஸ்ட் கான்ஃபிகரிங் டூல்ஸ். இந்த 3 டூல்ஸ் என்னென்ன டூல்ஸ்னா சோனார், ஸ்னேக், தென் டிபெண்டன்சி செக். இந்த 3 டூல்ஸை வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கான்ஃபிகரிங். ஓகேவா, கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு ஐம் அப்ளைங் இட் அண்ட் சேவிங். ஸோ என்ன பண்ணும், டூல்ஸ்குள்ள போயிட்டு we configure sonar, ஸ்னிக் பண்ணோம், அப்புறம் டிபெண்டன்சி செக். இந்த 3 டூல இன்ஸ்டால் அண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா, இன்ஸ்டாலே சொல்லுங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டம்குள்ள இந்த டூலை நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணணும். சாரி, டூல்குள்ள போறோம். ஸோ வில் பி கோயிங் டு சோனார் கியூப் இன்ஸ்டலேஷன் லிஸ்ட் ஆஃப் என்னென்ன நம்ம பண்ணோம். லைக் இங்க நம்ம எங்க யூஸ் பண்ண போறோம், லைக் ஐ கோனா யூஸ் சோனார் கிளவுடை கொடுத்துறேன். சோனார் கிளவுட்னு கொடுக்குறேன். தென் வாட் இஸ் மை யூஆர்எல், எனக்கு நான் எங்க போய் தேடணும். ஸோ யூ ஜஸ்ட் கோ டு சோனார் கிளவுட் டாட் ஐஓ, காப்பி தட் லிங்க், paste it there, remove colon. இன் கேஸ் ஆஃப் இந்த லோக்கல் ஹோஸ்ட் நான் இதுனா, இன் கேஸ் நீங்க இன்னொரு சர்வர் எடுக்கிறீங்க, லைக் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் ஒன் மோர் இன்ஸ்டன்ஸ், அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்குள்ள யூ கேன் ரன் இட் அஸ் எ டாக்கர் கண்டெய்னராகவும் ரன் பண்ணலாம். ஆர் இண்டிவிஜுவலா எப்படி ஒரு லைக் வாட் ஆர் த திங்ஸ், லைக் ஒரு சோனார் கியூப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணனாலும் யூ கேன் டூ தட். ஸோ ஐம் கிவிங் டு யூ, இஃப் யூ வாண்ட் டு ட்ரை வித் லைக் சோனார் இன்ஸ்டலேஷன் எப்படி பண்ணணும்னு பாக்குறீங்கன்னா ஐ கிவ் யூ டாக்குமெண்ட். ட்ரை டு கான்ஃபிகர் ஒன் மோர் சர்வர், இன்னொரு சர்வர் லைக் ஸ்பின் அப் பண்ணிட்டு யூ இன்ஸ்டால் தட். ஓகே, ஸோ இங்க என்ன பண்றேன்னா ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் சோனார் கிளவுட் டாட் ஐஓ. தென் சோனாரோட கிரெட்ஸ், நான் இந்த சோனார் கிரெட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்ல, யூஸ் தட் கிரெடென்ஷியல் சொல்லி நம்ம சொல்றோம். தென் ஒன் பார்ட் இஸ் ஃபார்வர், த அனதர் பார்ட் வுட் பி ஸ்னிக், ரைட்? சி so I think we don't need to do anything for Snake. And the tool and API token is enough for us. Then for dependency check also, we don't need to do anything. Okay, va? So I'm just saving it. So நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா, சோனார் கியூபை கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டோம்.
தென் இப்ப நம்மளோட பைப்லைனுக்கு போறோம், லைக் our Jenkins file. So I already like uploaded our Jenkins files to github.com. GitHubல நான் நம்மளோட ரெப்போல அப்லோட் பண்ணிட்டேன் நானு. So go the see there is a one more repo called DevSecOps Jenkins. If you see that file, so, நம்ம யூஸ்வலா யூஸ் பண்ணாத லைக் டூல்ஸ் செட் பண்ணணும். I'll set Maven tool. See, இங்க பாத்தீங்கன்னா we are using environment. சோனார் கியூப் ரன் ஆக சோனாருக்கு ஒரு என்வரான்மெண்ட் தேவை. நம்ம ஒரு டூல் இன்ஸ்டால் பண்ணோம்ல, அந்த டூலோட நேம நம்ம இங்க கொடுக்குறோம், லைக் சோனார் ஸ்கேனர். ஸோ நம்ம டூல் இங்க என்ன கொடுத்துடணும். ஸோ செக் டூல நம்ம என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோமோ அதே நேம் we have to follow in Jenkins file. So here we used scanner hyphen tool, right? We have to change here. Okay, we have to change here. Then normal git out stage பார்த்தோம், then test பார்த்தோம். Once test நடந்த அப்புறம் லைக் டெஸ்ட் கேசஸ் எல்லாம் ரன் ஆன அப்புறம் we have to configure sonar. So we have to give this என்னென்ன கொடுத்துருக்கு, லைக் I'm just giving sonar scanner stage with sonar cube environment. நம்ம இப்ப இங்க யூஸ் பண்ணிட்டோம்ல. if you go to pipeline syntax போனீங்கன்னா I'll give a new item DevSecOps demo எடுத்துறேன், pipeline போறேன். So I'm going pipeline syntax போறேன். So if you go what you say sonar, right? If you find with sonar cube environment, you have to select that என்ன டோக்கன் நம்ம பண்ண போறோம், sonar create. Then I'm generating, right? So if I generate, right, we could see some code, right? So I'm using that with sonar cube environment. என்னோட நான் அங்க லைக் இங்க நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணியிருந்தோம்ல, நாட் திஸ் நேம் டூல்ல கான்ஃபிகர் நேம் பண்ண கொடுக்க கூடாது. ஸோ நம்ம சிஸ்டம்ல கான்ஃபிகர் பண்ணியிருந்தோம்ல, we have configured systemல we given one name, right? ஸோ இந்த நேம் கொடுக்குறோம் நம்ம சோனார் கிளவுட். இந்த நேம் வந்து we have to give there. ஓகேவா? ஸோ என்னென்ன கொடுக்கணும், சோனார் கிளவுட் ஒன்று கொடுத்துருந்தோம். திஸ் இஸ் சிஸ்டம்ல இந்த நேம்ல கான்ஃபிகர் பண்ணியிருந்தோம். தென் டூல்ல ஒரு நேம் கான்ஃபிகர் பண்ணியிருந்தோம்ல, லைக் வில் டேக் தட் டூ. ஸோ டூல்ல இது பாத்தீங்கன்னா டூல்ல கான்ஃபிகர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஓகேவா, கொடுத்திருந்தது ஐம் யூசிங் தி ஸ்கேனர் ஓம்னா இந்த டூலோட என்வரான்மெண்ட்டை நான் யூஸ் பண்றேன். ஓகே, யூ நோ ரைட், டாலர் அண்ட் இஃப் யூ யூஸ் தட் திஸ் வுட் பி அவர் வேரியபிள், ரைட்? ஐம் யூசிங் திஸ் வேரியபிள். சோனாரோட ஓம் பாத் எடுத்துக்கிட்டு பின் சோனார் இஃப் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்றோம்ல டூல்ல, கோ டு தட் பின் அண்ட் யூஸ் சோனார் ஸ்கேனர். இங்க நம்ம கிட்டப்ல கான்ஃபிகர் லைக் நம்ம சோனார்ல நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணியிருந்தோம்ல மை ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல we have configured this, right? Empty repo like create பண்ணிருக்கோம்ல. If you go there and see information, right? So இந்த ப்ராஜெக்ட் கி ஆர்கனைசேஷன் கி இங்க கொடுக்கணும். லைக் இங்க பாத்தீங்கன்னா so இந்த ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா will be giving here where you say sorry. ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா will be changing project name. You can give any name, but I prefer என்ன கொடுப்பேன்னா I prefer always use project key and project name both are same. ரெண்டுமே ஒன்னா தான் கொடுப்பேன். Then the next thing பாத்தீங்கன்னா it asking for organization key, right? So organization key also you can able to get it here. So use this organization key. ஓகேவா? நீங்க கிரியேட் பண்ண empty project repo குள்ள போய் go to the information and you can get it. ஓகேவா? கொடுத்துட்டு ஸோ வேற எங்க நான் சேவ் பண்ண போறோம், மோஸ்ட்லி வில் பி செக்கிங் இன் டார்கெட் கிளாஸ். நம்ம ஒரு ஆர்டிஃபெக்டா இல்லையோ நீங்க ஸ்கேன் பண்றீங்களோ, லைக் டெஸ்ட் கேஸ் எல்லாம் பண்றீங்களோ டார்கெட் கிளாஸ்ல தான் மோஸ்ட்லி வி வில் டூ ஃபார் ஜாவா ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஐ எம் யூசிங்
hyphen D sonar, Java, binaries, and target class. Before that, in the number SH kapro, if we give three quotation together, right? So we'll be mentioning the interpreted கிட்ட சொல்றோம். Bunch of commands நான் கடைசியா execute பண்ண போறேன். Execute one by one. So I'm closing here, right? So இந்த triple quotes குள்ள என்னென்ன இருக்கோ, it will run as a what you say bunch of command போல it will run one by one run ஆகும். ஓகேவா? Then ஒன்ஸ் இதை ஸ்கேன் பண்ணது அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் இந்த குவாலிட்டி கேட்னு ஒன்று செக் பண்றோம். என்ன செக் பண்றோம்னா, இஃப் யூ சி குவாலிட்டி கேட் யூஸ்ட் பை சோனார் வே இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச், இஃப் ஐ கிளிக் சோனார் வே கொடுத்தோம்னா என்னென்ன ரேட்டிங் இருக்கு, ஸோ இதே ரேட்டிங் தான் நீ யூஸ் பண்ண போறியா, லைக் நியூ பக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ்னா என்னென்ன திங் இருக்குன்னு, இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் எ நியூ வேனா யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் வே. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கிவ் மை குவாலிட்டி கோட்னு கொடுக்குறேன்னா ஐ கேன் மென்ஷன் என்னோட பைப்லைன் வந்து கவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 80% இருந்தா தான் ஐ கேன் ஏபிள் டு டூ தட். டூப்ளிகேட்டட் லைன்ஸ் வந்து ஒன்லி த 3% இருக்கணும். இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் 3% இருந்தா ஐ வில் மேக் யுவர் பைப்லைன் அஸ் ஃபெயில்னு நான் கொடுத்துடுவேன். இப்போ ஜஸ்ட் மெயின்டைனிங் ரேட்டிங் இருக்கு. ஏ ரேட்டிங் இல்ல பி ரேட்டிங் எதுனா இருந்தா லைக் இட் வில் பி திஸ் திங்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு கான்ஃபிகர் ரைட், யூ வில் கெட் இட் ஃப்ரம் டெவலப்பர் டீம் ஆர் ஃப்ரம் த லீடர்ஷிப் டீம் கிட்ட இருந்து. ஒரு பர்டிகுலரா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இந்த செக்யூரிட்டி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தா ட்ரூ பண்ணுங்க, இல்ல பாஸ் பண்ணுங்க சொல்லி கொடுக்குறோம். ஸோ ஐ டோன்ட் யூஸ் லைக் ஐ வில் பி யூசிங் சோனாரோட டிஃபால்ட் தான் யூஸ் பண்ண போறேன். ஐம் நாட் யூசிங் நியூ ஒன். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் டெலிட்டிங் தட். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் யூஸ் தட். இது யூஸ் பண்ணும்போது யூ கேன் செட் இட் அஸ் எ டிஃபால்ட்டா செட் பண்ணிட்டு செட் அஸ் டிஃபால்ட் கொடுத்தீங்கன்னாவே இட் வில் டேக் யுவர் உங்களோட குவாலிட்டி கோடை வந்து லைக் வாட் எவர் யூ கான்ஃபிகர் ரைட், இட் வில் டேக் தட் ஆஸ் எ பிரைமரி ஒன். ஓகேவா? ஸோ ஐம் ஸ்டில் யூசிங் நம்மளோட சோனாரோட வேயோட தான் யூஸ் பண்ண போற குவாலிட்டி கேட். ஸோ இந்த குவாலிட்டி கேட் என்ன பண்றேன்னா, ஐம் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்றேன் குவாலிட்டி கேட்ன்ட்டு. ஸோ இஃப் யூ கோ டு அவர் பைப்லைன் சின்டாக்ஸ், refresh it, so we will get quality gate எதுனா இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. So we will get yeah, wait for quality gate இருக்குல்ல. So wait for quality gate. இந்த like I'm using this default environment. நம்ம sonar cube install பண்ணதுனால we got this. Okay, இது என்ன பண்ணும்னா I'm assigning that variable to def quality. நீங்க ஒன்ஸ் நம்மளோட சோனாரோட வே கொடுத்துருந்தோம்ல, ஸோ இஃப் திஸ் கண்டிஷன் பாசஸ்னா ரெண்டு ஸ்டேட்டஸ் செட் ஆகும், ஓகே இல்லைன்னா ஃபெயில்னு செட் ஆகும். ஓகேவா? அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிளோட ஸ்டேட்டஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஓகே இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் இல்லைன்னா ஃபெயிலியர்னு செட் ஆகும். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் எக்கோயிங் இட். அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து செக் பண்றேன். இஃப் இட் இஸ் ஓகேனா எனக்கு ஜஸ்ட் ஒரு பிரிண்ட் பண்ணு த குவாலிட்டி கேஸ் இஸ் பாஸ்ட், அதை ஐம் ப்ரொசீடிங் வித் அதர் பைப்லைன் சொல்லி நம்ம கொடுக்குறோம். சப்போஸ் எல்ஸ் இல்லைன்னா குவாலிட்டி கேட் ஃபெயில் அண்ட் ஸ்டாப்பிங் த பைப்லைன். நீங்க ஸ்டாப் பண்ணலாம். அதர்வைஸ் யூ கேன் யூஸ் அபாட்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் டைரக்ட்லி யூஸ் திஸ் அபாட் பைப்லைன் கோலன் மட்டும் கொடுத்தா போதும். த டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரூ. இன்கேஸ் இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட்னா யூ கேன் கிவ் எ ஃபால்ஸ். ஸோ நம்ம டைரக்டா அபாட் பைப்லைன் கொடுக்கலாம். ஸோ இட் வில் கம் அவுட் ஃப்ரம் பைப்லைன். ஓகேவா? தென் இது பண்ணிட்டோம். ஸோ வி டிட். தென் இப்போ நம்ம ஸ்னிக் ஸ்கேன், இது சாஸ்ட், இந்த ரெண்டு வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா சோனாரோட சாஸ்ட் ஸ்கேனிங்கோடது. தென் ஸ்னிக் என்ன பண்ணோம்னா எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணனா, இத்தனையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சிருக்கோம்னா நோ நீட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்லி ஒன் திங் பாத்தீங்கன்னா we have to know how to use things. Go to login. So it asking for integration, right? So first open page ல சொல்றேன், like if you don't want you can skip here. So I'm just எனக்கு integration பண்ணணும், நான் ஏதோட பண்ண போறேன். So I'm going to use Jenkins. So if you go directly to the documentation, right, I'll copy that link for you. ஸ்னிக்கோட டாக்குமெண்டேஷன் போறேன். ஸோ என்ன பண்ணணும், லைக் இட் வில் சேங் ரைட், இன்ஸ்டால் த ஸ்னிக் செக்யூரிட்டி பிளக்இன் இன்ஸ்டால் பண்ணு, கான்ஃபிகர் ஸ்னிக் இன்ஸ்டால் பண்ணு, தென் வாட் எவர் வி சே ரைட்,
add Snick to your project. So இது எல்லாமே சொல்லுது. Also like what to do, என்ன பண்ணணும் சொல்லுது. So கான்ஃபிகர் பண்ண சொல்லுது. Then we have to add a project. So ப்ராஜெக்ட்ல எப்படி ஆட் பண்ண போறோம்ட்டு இப்போ இட் இஸ் ஃபார் ஃப்ரீ ஸ்டைல் ப்ராஜெக்ட். ஸோ we are not doing ஃப்ரீ ஸ்டைல் ப்ராஜெக்ட், we are doing pipeline project, right? So இயர் பாத்தீங்களா, லைக் ஐ எம் காப்பிங் ஸ்னிக் செக்யூரிட்டி, ஸ்னிக்கோட இன்ஸ்டலேஷன். ஸோ நம்ம என்ன நேம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணோம். ஸோ we already took it, right? We installed in the name of I didn't copy da. Okay, no issues. So நம்ம இதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம். Which name we copied for installation? Snick பாத்தீங்கன்னா go there. We used snick hyphen tool. ஓகேவா? ஸோ ஸ்னிக்ல வந்து இது ஏபிஐக்கு, இது டூல், டூலுக்கோட நேம் கொடுத்தாங்க. ஸோ வில் யூஸ் தட் கொடுத்தோம். தென் ஸ்னிக் டோக்கன் ஐடி, என்ன டோக்கன் ஐடி நம்மளுது. ஸோ நம்ம ஏபிஐ ஜென்ரேட் பண்ணல, ஜென்ரேட் பண்ணி சேவ் பண்ணோம்ல. ஸோ என்ன நேம் யூஸ் பண்ணுமோ அந்த நேம். ஸோ வி ஆல்ரெடி ஆப் நம்ம என்ன நேம்ல சேவ் பண்ணோம்னா ஸ்னிக்னு, லைக் வெறும் ஸ்னிக்ன்ட்டு நம்ம சேவ் பண்ணிருந்தோம். வில் பி யூசிங் தட் ஏபிஐ லைக் கிரெடென்ஷியல் நேம். ஸோ அந்த நேம் யூஸ் பண்றோம். தென் ஃபெயில் ஆன எரர், சப்போஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி இருந்தா என்னோட பைப்லைனை ஃபெயில் பண்ண சொல்றேன். ஃபெயில் ஆன இஷ்யூ, எதனா இஷ்யூனால ஃபெயில் ஆனாலும் ஜஸ்ட் ஃபெயில் இட். மானிட்டர் பில்ட் ப்ராஜெக்ட், மானிட்டர் பண்ணி இன் கேஸ் ஆஃப் எனி எரர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் நோட்டிஃபை சொல்லி நம்ம சொல்றோம். ஸோ ஐம் கான்ஃபிகர் ஸ்னிக் ஸ்கேன். ஸ்னிக் வந்து லைக் நத்திங். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் மச் மோர் திங்ஸ் டு திஸ், ரைட், கோ டு இயர் documentation இருக்குல்ல. So if you want to pass other parameters, right, you can follow this. ஏன் இந்த மானிட்டர் ப்ராஜெக்ட் பண்றோம். ஸோ எவ்ரி பில்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இது எடுத்துக்கோ. லைக் இது ஆர்கனைசேஷன், திஸ் இஸ் ஃபார் பெய்ட் ஒன், நாட் ஃபார் அஸ். லைக் யூ கான்ட் ஏபிள் டு கிரியேட் ஆர்கனைசேஷன் இன் ஸ்னிக். ஸ்னிக் நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ ஹவ் டு பே ஃபைவ், பே அவுட், யூ ஹவ் டு பே ப்ரைஸ் டு தட். ஸோ just go to என்னென்ன இருக்கு, just know like in case of you're putting I know snake, right? Just go there. Like இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன இது, like what are those things we can able to see it there சொல்லிட்டு பாத்துக்கோங்க. ஜஸ்ட் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பாஸ் பண்றோம் ஜென்கின்ஸோட இன்டகிரேட் பண்ணும்போது, என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் வந்து பாஸ் பண்றோம்ட்டு. ஓகே, go go through this per documentation. So I'll copy that like integration list, documentation link. I'll give it to you at the end of the session. Then one more thing. Next scan பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாட்ஸ்அப் dependency பார்த்தோம், right? So அதுக்கு என்ன I'm just written it, right? Uh, I I didn't give like anything, right? இது just பாத்தீங்கன்னா இது நேம் கொடுத்தோம், ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்தோம். Like where you get these things பாத்தீங்கன்னா I think Jeremy Long someone managing this. Okay. Going to GitHub WhatsApp dependency check. Jeremy Long is the like maintainer of this particular thing. Go there. So you can get it somewhere. Otherwise, you can go directly to Google. So you can see எப்படி யூஸ் பண்ணணும். You can able to see this plugin. Yeah, plugin you like this, go there and see plugins எப்படி configure பண்ணோம். We do same thing. So for publisher, right, for report, I will get something. Okay, I'll give you the link. I put it somewhere. So yes, சொல்றேன்னா the first time when you run WhatsApp dependency, right, it will download. It will take much time. ஏன்னா it will download so far. இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்னென்ன vulnerability எல்லாம் வந்து we faced it, right? It will download everything. So like every database download பண்ணிட்டு லோக்கலா நம்ம ஜென்கின்ஸோட இதுல டவுன்லோட் பண்ணிட்டு it will check our code with particularly with that particular database ஓட செக் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா the same thing. If you go to our
right? I'm using dependency check. Additional argumentல scan மட்டும் பண்ண சொல்றேன். ஓடிசி இன்ஸ்டலேஷன்னா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ற பிளகின் என்ன நேம்ல நம்ம இப்போ லைக் டூல்ஸ்ல பண்ணியிருந்தோம்னா வி யூஸ் டிசி தான் சேம். யூ கேன் சேஞ்ச் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் கிவ் அ நியூ நேம்னா இன் டூல்ஸ்லேயே யூ ஹவ் டு சேஞ்ச் இட். ஓகே, தென் பப்ளிஷர் எனக்கு என்ன ரிப்போர்ட்ல வேணும்னா ஐ நீட் இன் எக்ஸ்எம்எல் ஃபார்மேட்ல வேணும். இஃப் யூ டோன்ட் கிவ் திஸ் ரைட், டிஃபால்ட்டா பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ஜென்ரேட் HTML ஃபைலா உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும். ஓகே, தென் ஐம் யூசிங் stage build in the bottom, like normal will be building like post all this scan is success, do a build for me நம்ம சொல்றோம். So I'm just copying it. நம்மளோட pipeline குள்ள போறோம். We'll go to our DevSecOps pipeline, then configure. So I'm using DevSecOps pipeline. So I'm using pipeline script. Before that, we have to change much more things, right? So Maven configure பண்ணனும். I'll go here. Yeah, toolல தான் இருக்கும். Where is Maven? Okay, Maven வேணும். I'm saving home. அதையே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். So apply and save. Maven part is over. Sonar-ஓட tool வேணும். So we copied all those things, right? So Sonar-ஓட tool-ஓட name பார்த்தீங்கன்னா scanner-tool கொடுத்திருக்கேன். I'm changing here. Okay. Then steps are same. If you go here, இங்க வந்து நம்மளோட scanner-ஓட name மாத்திருப்போம். So Sonar-cloud கொடுத்திருக்கேன். Okay. Then quality gate are fine. Snick scan. Snick scanல வந்து என்ன கொடுத்திருக்கேன்? Snick underscore tool. Sorry. Tool name பார்த்தீங்கன்னா hyphen tool கொடுத்திருக்கேன் நானு. So I'm changing that, and also API பார்த்தீங்கன்னா I'm using வெறும் Snick யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். Then I run dependency check. We are same using then. I'm saving the file. I'm giving build now. So it went build. நம்ம syntax கரெக்டா இருக்கு. If you go and see the output. See, I'll go to down. So it's download இதாகுது. It taking Sonar Cube. Sonar Cube environment எடுத்து லைக் இட் டேக்கிங் நம்மள கொடுத்தோம்ல லைக் என்ன ப்ராஜெக்ட், ஸோ வாட் எவர் திங்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம்ல இட் டேக்கிங் தட். ஸோ ஐ டென்ட் டூ தட். ஓகே ஓகே ஓகே, இட் கெட் ஃபெயில் ஐ வில் திங்க், இல்லைனா புதுசாக உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும். ஸோ ஐ டென்ட் சேஞ்ச் இயர் ரைட். ப்ராஜெக்ட் கீழே கொடுக்கல, இட் மைட் கெட் ஃபெயில். சி இட் காட் ஃபெயில். ஏன்னா ஐ டென்ட் கிவ் சம்திங். ஸோ எதனால ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளோட திங்ஸ் வாட் எவர் வி காப்பி ரைட் வி டென்ட் சேஞ்ச். பட் இட் டுக் இட் இயரா என்னதுனாலனா த போத் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் சேம். ப்ராஜெக்ட் நேம் கொடுக்காதனால இட் கிரியேட்டட் a நியூ ப்ராஜெக்ட் ஃபார் us. ஓகேவா? ஸோ வில் சேஞ்ச் தட். We first remove this project. We don't need this project. So I'm deleting this project. This is a different app. Okay. So நம்ம இங்க கான்ஃபிகர் பண்ணியிருந்தோம்ல, we took it these things right, we haven't given right. So we'll go there. நம்மளோட அட்ரஸ் புக் போவோம். Administrator information, copy project key, go to DevSecOps, go to our configure. So here we have to change. The project name would be address book. The project key also would be same by address book. And our organization is Tamil Cloud, Tamil hyphen Cloud hyphen DevOps கொடுத்திருக்கேன். We'll see. I think that is the one. Same thing. So anyway, I'll copy and paste it. Okay. Change பண்ணிட்டு இந்த லாஸ்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இட் காட் ஃபெயில்ட் இன் குவாலிட்டி கேட். எதனால ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா
we configured Sonar, right? So like like சோனார்ல கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டோம். சோனார் வேயோட குவாலிட்டி கேட் செக் பண்ணிக்கோன்ட்டு. லைக் வி ஹவ் டு கிவ் எ வெப் புக். நான் இப்ப எனக்கு இந்த குவாலிட்டி கேட் பாஸோ ஃபெயிலோ நான் யார்கிட்ட சொல்லணும்? லைக் விச் கொள்ள சொல்லணும்னா நீ ஜென்கின்ஸ் கிட்ட தான் சொல்லணும். எப்படி சொல்லணும்னா லைக் த்ரூ ஏ வெப் புக் வழியா நீ சொல்லணும். ஸோ என்னோட பைப்லைன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து சக்சஸ். ஸோ யூ கேன் ப்ரொசீட் வித் ஃபர்தர். ஸோ இட் காட் ஃபெயில்ட் ஓவர் த. ஸோ லெட் மீ கோ டு டீடைல் கன்சோல்க்கு போறேன். கன்சோல் அவுட்புட் கூட go to last. See, quality gate is set to none. So, இது none ஆயிடுச்சு. So, அதனால I can do anywhere. Maybe we'll see that. Go to Sonar Cube. So, quality gate is use Sonar. So, இதை நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா go to your address book. Go to administration. There will be a webhooks. Webhooks போங்க. No webhooks were defined and just create a new one. Just give anything. Sonar webbook கொடுங்க. Then give Jenkins URL. Then give Sonar Q hyphen webbook. If you give that, it will take. Once in the quality get check பண்ணோன்னே நான் யார்கிட்ட சொல்லணும்ட்டு we are saying, so we are giving to Jenkins URL இந்த Sonar webbook மூலமா எனக்கு சொல்லுன்னு சொல்றோம். சொல்லிட்டு சொன்னா இட்ஸ் enough. We can configure webbooks. ஓகேவா? webbooks கூட Sonarல you have to configure. What name? Jenkins URL slash Sonar webbookன்னு கொடுக்கணும். ஓகேவா? கொடுத்தீங்கன்னா it will configure. Then go to our pipeline and give build now. Keep taking, go to our console output. No, taking hold of. Why it's still taking the old component? Let me check that. Post this, we'll check. So it's running. Quality, the lexicon scan is running. Execution was success. So it's still taking by Sonar quality gate is set to none. We'll see our code. So we set it right. Why it's not taking? Also YLC. So it's taking same பழசே எடுத்துக்குது. Maybe sorry. We didn't save that. Go to configure. We didn't save this file. Okay, no issues. You go to here itself. Please save it, right? So same thing. I'm saving it. Okay, wow. So we'll see now. The build 3 should be successful. Yeah, it taking நம்மளோட புது புக் லைக் புது ப்ராஜெக்டே எடுத்துக்குது. It's getting scanning. Why still it taking quality get as none?
Deconfigure it, right? With quality gate is still failing. So we are saying it's go use that same thing. It's to maybe we have to use webhooks. We'll see. We'll see that no secrets is needed. We specify him to use that. See, webhooks, yes, கொடுக்கணும். So, quality case is passed. So, நம்ம quality gate completed. Quality gate is okay. So, next is installing Snick. Snick was not there. கொடுத்திருக்கு. Maybe we done with wrong name. So, we'll see what name we did and did we change our pathro. ஏன் success காட்டுதுன்னா, we mentioned in the tool, right? ஃபெயில் ஆன் எரரா இருந்தா கூட ரன் பண்ணிக்கோன்ட்டு நம்ம கொடுத்துட்டோம். த டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் ட்ரூ. இது சப்போஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா, ஃபெயில் ஆன் எரர், ஃபெயில் ஆன் இஷ்யூஸ்னா, ஸ்டில் யூ ரன் யுவர் பைப்லைன் சொல்லி நம்ம கொடுக்குறோம். இஃப் யூ வாண்ட் டு விஷ் டு இந்த ஸ்கேனும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, ஐ ஹவ் டு ஸ்டாப் இட்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஆப்ஷன். இங்க ஃபால்ஸ் பதில் ட்ரூ கொடுத்துட்டு யூ கேன் டூ தட். ஸோ பட் ஸ்னிக் ஸ்கேன் இஸ் ஃபெயில்ட். வை இட் காட் ஃபெயில்? டியூ டு இட் சேஸ், ஸோ இட் காட் ஃபெயில்ட். Snake scan skipped. This is skipped due to early failure. So, in a failure, nala, it says something, right? Tool was not there in the Kurtandadu. We'll see what was that error. So, it missed it. Okay. Sorry, we are seeing different one. What one popping, right? So, so it says Snake security scan failed. What was the Snake API token? Snake was not found. So, number credential, we didn't see which name I used, right? So, credentials lo pora. So sorry, I used Snick API hyphen token. If I go there, right, I use Snick API token. In the nameல configure பண்ணியிருக்கேன். ஓ, here இங்க இருக்கு பாருங்க. நான் used a different token. இந்த நேம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் நம்மளோட கான்ஃபிகர்ல. So I'll go there. This will take time. Let it abort the pipeline. ஓகேவா? Pipeline abort பண்ணிடுறேன். Once build now configure, will go configure. Only அந்த ஒரே ஒரு இடம் மட்டும் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம். So இங்க கரெக்ட், பட் இங்க ஸ்னிக் டோக்கன் தான் நம்ம கொடுக்கல. I'm giving now. I will start a build now. The fifth build will start. Console output போறேன். So I'm just seeing what it's happening. So let it run. இதுல உங்களுக்கு any doubts இருக்கா? So you are fine with this documentation, right? இந்த documentation கொடுத்தா you are fine, right? You can able to do, right? Documentation and Jenkins ஓட pipeline ஓட file, okay?
இட்ஸ் இது ரெண்டு இருந்தா யூ கேன் ஏபிள் டு ரன் திஸ் பைப்லைன் ரைட். ஹலோ. எஸ் ப்ரோ, ட்ரை பண்றோம் ப்ரோ. ஓகே ஓகே பாருங்க. ஸோ ஓகே. நவ் திஸ் டைம் ஸ்னிக் வாஸ் சக்சஸ். ஸ்னிக்குள்ள போயிடுச்சு. இட் ஜென்ரேட்டட். If you want to see the report, right, you can click here or otherwise you can do dependency check. ஏன் லேட் ஆகும்னா நான் சொன்னேன் ரைட், இட் வில் டவுன்லோட் என்டையர் டேட்டாபேஸ். the first time மட்டும் it will take around 10 to 15 minutes ஆகும். லைக் இவரோட பைப்லைன் வந்து கம்ப்ளீட் டேட்டாபேஸ் டவுன்லோட் ஆக இட் வில் டேக். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் என்விடி ஏபிஐ இருந்ததுன்னா உங்ககிட்ட, ஸோ ஐ வாஸ் ரிக்வஸ்டட் என்விடி ஏபிஐ, எனக்கு அப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. பட் நம்மளோட ஜென்கின்ஸ் லைக் ஃப்ரீ வெர்ஷன்ஸ்ல வி கேன் ஏபிள் டு கான்ஃபிகர் தட்டான்ட்டு எனக்கு தெரியல. ஸோ இஃப் யூ கோ டிபெண்டன்சி செக் சம்வர் வி ஷுட் ஃபைண்ட் ஏ நாட் இயர் ரைட். இல்லை சிஸ்டம்ல தான் பார்க்கணும். ஃபார் our free version, right? We can't able to see that dependency checkல NVDI NVDA API இருக்கும். NVDA API nothing but National Vulnerability Database or something. So it will have a record. அந்த ரெக்கார்ட்ல வந்து you can get it. I requested a key from them. It got approved for me, but we on free version, right? We can't able to use that. So this is the official website. ஸோ நேஷனல் வல்னரபிலிட்டி டேட்டாபேஸ். இந்த டேட்டாபேஸோட ஏபிஐ நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் டேக் லெஸ் டைம் டு ரன். சி இட் ஹாஸ் ஓவர் லைக் 2,65,000 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ நோ ஒன்லி 4% காட் டவுன்லோடட். இட் வில் டேக் டைம். கண்டிப்பா இட் வில் டேக் அரௌண்ட் 15 to 20 minutes ஆகும் உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டாக. ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒன்லி, ஃபர்ஸ்ட் டைமுக்கு மட்டும்தான் இட் வில் டேக் so much time. once you done right, then if you do any changes, any modification, second time na it will use from your local ல இருந்தே, like local Jenkins servers ல இருக்க local ல இருந்தே it will take everything. Okay வா? So இப்போ நம்ம அதுக்குள்ளே நம்ம ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்துருவோம். let it download. ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு will go with Q&A. then before இதெல்லாம் finish பண்றதுக்குள்ள it may get downloaded. so நம்ம இங்க செக் பண்ணோம் ரைட், சோனார் டூர்ல பார்த்தோம்னா this is ignore one. This is like அந்த நம்ம நேம் சேவ் பண்ணாம ரன் பண்ணாதனால we quit it. So this is our one. Tamil Cloud DevOps address books நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணினோம். So whatever we configure right, we we got it here. So இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட குவாலிட்டி கேஸ் பாஸ் ஆயிடுச்சு. If you want to change quality gate na you can change it here. So இதுல பாத்தீங்கன்னா not issue much, எந்த issues இருக்காது இந்த ப்ராஜெக்ட்ல. It is like a clean project. இதுல பாத்தீங்கன்னா நாட் மச் இல்ல. ஸோ ட்ரை டு கோ வித் செக்யூரிட்டி ஆப். யூ கேன் யூஸ் சேம் GitHub Ravi Pramut, right? Yeah. Go to this repo. Don't take Jenkins file. Jenkins file எடுக்காதீங்க நீங்க. So take the other code மட்டும் எடுத்துட்டு ட்ரை டு பில்ட். நீங்க இந்த பில்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் கொடுத்த இந்த ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் வச்சுட்டு இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் உங்களால கிரியேட் பண்ண முடியுதா? ஸோ ட்ரை தட். ஓகேவா? நாட் மச், ஒன்லி த ஸ்மால் ஸ்மால் திங்ஸ் யூ ஹவ் டு ஆல்டர். ட்ரை டு ரன் ஒன் டிபெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று நீங்களே ரன் பண்ணி பாருங்க. ஓகேவா? I'll give this link either. ஸோ இது என்னோட இன்னொரு ரெப்போ. I'm just copying that URL to you. If you are taking a long weekend, right? Uh, make sure that for testing like practice ko time ஒதுக்கிக்கோங்க. Try to run this. Okay வா? இதுல I have already given a Jenkins file, but don't do that. Try to write manually. மேனுவலா நீங்க எழுதி பழகினீங்கன்னா it will be easy for you. ஓகேவா? ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா you can able to see lot of issues. என்னென்ன issues இருக்கு, like so for என்ன things இருக்கா, like எங்க பார்க்கணும். ஸோ you can have a overview. அது பண்ணும்போது you set your own quality gate. ஸோ அந்த quality gate எப்படி ஃபெயில் ஆகுதுன்னு you will have an idea. இப்ப இது டிஃபால்ட்டா பாத்தீங்கன்னா the code coverage is more than 80%. ஸோ நோ இஷ்யூஸ். அதனால மை பைப்லைன் இஸ் பாஸ். இதே சப்போஸ் நீங்க செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா செட் பண்ணிட்டு யூ கேன் கிவ் ஓன் வே. ஓகேவா? ஒரு நீங்க தெரியல லைக் ஐ ஷோ யூ ரைட். Go to projects.
administration, quality gates, default இருக்கு. If you want to create a new one, you can create a new one. Otherwise, in information, if you get sonar way கொடுத்தீங்கன்னா யூ கேன் கிரியேட் ஏ நியூ குவாலிட்டி கேட். என்ன நேம் யூஸ் பண்ணீங்களோ லைக் இவரோட லைக் மை ப்ரொமோட் கேட்னு ஏதோ ஒரு சம்திங் இட்ஸ் யுவர் விஷ் கொடுத்துட்டு என்னென்ன செய்யணும் லைக் வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் ஐ வாண்ட் டு லைக் மை வேல்யூ ஷுட் பி 90% இருக்கணும். என்னோட கோட் கவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 90% இருந்தாதான் யூ ஷுட் பாஸ். டூப்ளிகேஷன் வந்து ஒன்லி இஸ் கிரேட்டர் தென் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் 50 or something based on you just have a random condition and try to run எத்தனை இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் ரன் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் செலக்ட். இது எப்படி நீங்க டிஃபால்ட் பண்ணணும்னா இஃப் யூ கிவ் செலக்ட் செட் அஸ் டிஃபால்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இட் வில் செட் திஸ் இஸ் எஸ் எ டிஃபால்ட். அடுத்த டைம் நீங்க பில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது த சோனார் கியூப் வில் டேக் நீங்க ப்ரீ கான்ஃபிகர்டா பண்ண கேட்டை வந்து லைக் குவாலிட்டி கேட்ஸை வந்து இட் வில் டேக் அண்ட் வில் செக் கண்டிஷன் ஃபார் தட் பேஸ்ட் ஆன் கண்டிஷன் வெதர் இட் வில் பாஸ் ஆர் ஃபெயில். வெதர் இட் வில் பாஸ் ஆர் ஃபெயில் யூ வில் நோ. ஓகேவா? குவாலிட்டி கேட் ஸ்டேட்டஸ்ல இட் காட் ஃபெயில் அண்ட் ஸ்டாப்பிங் த பைப்லைன் சொல்லி இட் வில் கெட் ஸ்டாப். ஓகே, இது செக் பண்ணுங்க. தென் இஃப் யூ கோ ஸ்னிக் ரைட், நம்ம ஸ்னிக்குள்ள போனோம்னா லாகின் பார்த்தீங்கன்னா we could see right our go to projects பார்த்தீங்கன்னா we could see our project. So it got from promo 286 GitHubல இருந்து வந்திருக்கு. the address book இது லைக் இதுல என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு, 2 கிரிட்டிக்கல் இருக்கு, 3 ஹாட்ஸ்பாட் லைக் ஹை ப்ரையாரிட்டி இருக்கு அண்ட் 5 மீடியம் இருக்கு. ஸோ என்னென்ன இஷ்யூஸ் வந்து you can go through that. இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் லைக் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இது வந்து 1.92 we can fix it. இந்த பிளக்இன் யூஸ் பண்ணிருந்தா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் சொல்லி இட் ஷோயிங் இட். ஓகேவா? ஸோ இங்க கூட பாத்தீங்கன்னா we could see right NVD. if you that have NVD அந்த கீ இருந்ததுன்னா it will directly we can check. இப்போ அந்த கிளிக் பண்ணீங்கன்னா டீடைல்டா வரும் உங்களுக்கு what are the things it was that. so it took from national vulnerability database. ஓகே, என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த எரரோட என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன், அதோட ரெஃபரன்ஸோட லிங்க்ஸ், you will get all things, all known things here. Sorry, she still download 30%. Okay, so you can see the report. In case if you want to do much further, right, இங்கே உங்களுக்கு வரும். You can get see the link, right? If you click this link directly, it will go there. You see all the details. Directly you will go, it will take to your page and you can see what are the issues. One more thing, பாத்தீங்கன்னா once you install Sonar, right, you could see an option here. If you go there, right, it directly takes to Sonar. Sonar reports நீங்க பார்த்துக்கலாம். Then once pipeline is done, right, you will get here itself. Server quality get passed or failed, you will get all details here itself. அதே போல லைக் ஒன்ஸ் வாட்ஸ்அப் டிபெண்டன்சி இஸ் கம்ப்ளீட்டட் ரைட், அது கம்ப்ளீட் ஆனா கூட யூ வில் கெட் சி ஆர்டிஃபிக்ட்ஸ். பிகாஸ் நம்ம என்ன கொடுத்துருந்தோம் நம்மளோட ஜென்கின்ஸ் ஃபைல்ல we gave it as dependency check report.xml, right? XML file you will able to see the artifacts இங்க லோக்கலாவே லைக் இங்கே நீங்க பார்க்கலாம். ஒன்ஸ் இதெல்லாம் பில்ட் ஆனோடனே நம்ம ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ வி யூஸ் டு காப்பி த ஸ்கிரிப்ட்ஸ். இந்த ஸ்கிரிப்டை காப்பி பண்ணி வில் புட் இட் இன் டு அவர் நெக்ஸஸ்ல வந்து வார் ஃபைல், டாக்கர் இமேஜ், தென் தீஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் என்னென்ன ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து ஆர்டிஃபெக்டா ஐ கேன் ஏபிள் டு கெட் இட் ஃப்ரம் லோக்கலி, ரைட்? ஐ வில் புட் இட் தோஸ் திங்ஸ் இன் டு அவர் ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ். நம்ம டாக்கர்ஸ் ஒன்ஸ் டாக்கர் முடிச்சுட்டு ஆர்டிஃபெக்ட்ஸோட முடிச்சுட்டு வரும்போது we integrate that both. Docker integrate பண்றோம், then Dockerோட like Trivy for container image scanning integrate பண்ண போறோம் இந்த பைப்லைனோட. then we'll copying those artifacts to our nexus repo. nexus இல்ல jfrog எது யூஸ் பண்றோமோ அதோட ரிப்போக்கு நம்ம பண்ண போறோம். we will be adding that two tools. அந்த two tools வந்து நம்ம எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணலாம்.
I'll take this weekend that நம்ம சொன்னதால ஸ்ப்ரிங் பெட் கிளினிக்ல it had some error. I didn't see like had to chance to see that. அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு will have similar pipeline ஒரு pipeline create பண்ணிடுறேன், will run and will add one. ஏன்னா அது சொல்றேன்னா அது பாத்தீங்கன்னா it use database கூட யூஸ் பண்ணும். Like when we deployer of application in Kubernetes, right? Kubernetesல எக்ஸ்டர்னல் நேம் சர்வீஸோட ஒரு என்னோட அமேசான் ஆர்டிஎஸ் என்னோட டேட்டாபேஸோட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ண போகுது. ஸோ ஃபார் தட் ஒன்லி ஐம் டேக்கிங் தட் ப்ராஜெக்ட். இந்த அட்ரஸ் புக் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட் டோன்ட் ஹேவ் எனி டேட்டாபேஸ், பட் தட் ஸ்ப்ரிங் டெஸ்ட் கிளினிக் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டாபேஸ் இருக்கு. ஸோ டேட்டாபேஸ் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண போறோம், லைக் நம்ம ரெடினஸ் ப்ரோப் இதெல்லாம் பேசும்போது, லைவ்னஸ் ப்ரோப் ரெடி லைக் அதர் ப்ரோப்ஸ் பத்தி பேசும்போது we will add those things. Service வந்து external name service நம்ம கால் பண்ண போறோம். So we'll be adding those set by இந்த weekend I will fix that. Okay, Spring Test Clinic நான் fix பண்ணிடுறேன். Fix பண்ணிட்டு we'll take that project. Okay வா? So it will take time. So we'll see how much it got downloaded. Okay. Quality gate is okay. So it take 50%. So how much time it take? Yeah, 11 minutes. For 11 minutes it take 50%. No issue. So உங்களுக்கு any questions இருக்கா? So far இன்னைக்கு பார்த்ததுல லைக் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுல இருந்து you have any things to discuss? So even it mentioning that if you have NVIDIA API key, multi-branch. it won't take much time. If not, right, it take very long time without an API key. I have key, but I don't have a plugin to configure that. கேக்குதுங்களா? கேக்குது, சொல்லுங்க ஜி. நம்ம அந்த ஜாப்ல வந்து மல்டி பிரான்ச் அண்ட் ஃபோல்டர் அந்த ஜாப்லாம் இருக்குல்ல, அது பார்ப்போமா? நம்ம மல்டி பிரான்ச் பைப்லைன் நான் உங்களுக்கு காட்டினேன், லைக் சாம்பிளா ஒன்று காட்டினேன். இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ மச் ஃபர்தர், ரைட், நம்ம இப்போ ஸ்ப்ரிங் டெஸ்ட் கிளினிக்கே பண்றோம்ல, லைக் இந்த ப்ராஜெக்டே வந்து யூ கேன் புட் இட் இன் 3 டிஃப்ரெண்ட், யூ கேன் கிரியேட் 3 டிஃப்ரெண்டா இது கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. அட்ரஸ் புக்கோட இது 3 பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணிட்டு ட்ரை டு ரன் தட். ஒரு ஜென்கின்ஸ் ஃபைல ஒரு சேஞ்சஸ் கொடுங்க. என்னென்ன சேஞ்சஸ் ரன் ஆகுதுன்னு யூ கேன் ஏபிள் டு see that. ஓகேவா? I covered multi-branch. In Jenkins, like go like last session or 2 or 3 session before panic pathina, we covered that. Maybe I can show you the code here itself. Code the repo layer. So multi-branch. So I have like 4 things, like 4 different repo. So Jenkins file and I'm just running a small changes. I'm in the branch சொல்லி மட்டும்தான் I'm saying so ஓகேவா? இதை நீங்க பண்ணணும்னா you just copy that address bookே வந்து ஒரு 4-5 branch கிரியேட் பண்ணிட்டு try to do a small changes in the pipeline code changes and the pipeline code changes you can integrate those changes. ஓகேவா? Try to run those things. So other questions, any வேற எதனா இருக்கா உங்க questions, or we can see this how it runs. ஹாய் பிரமோத். சொல்லுங்க ஜி. இப்போ நம்ம மல்டி ஸ்டேஜும் ஷேர்டு லைப்ரரி பார்த்தோம் டாபிக். ஆமாங்க. ஸோ அது ரியல் டைம்ல அது மேனிட்டரியா யூஸ் பண்ணுவோமா இல்ல ஆப்ஷனலுங்களா? ஆப்ஷனல் எப்படி சொல்ல முடியுதுன்னா, இப்போ யூஆர் கிரியேட்டிங் ஃப்ரம் ஸ்கிராச்ல இருந்து நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்றீங்கன்னா இட்ஸ் யுவர் விஷ். நீங்க லைக் வாட் டெவலப்ஸ் டீம் டேக்ஸ், ரைட், கால் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட கால் தான் அது. இன் கேஸ் இஃப் யூஆர் கோயிங் இன் லைக் ஏற்கனவே ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகுது, யூஆர் கோயிங் சப்போர்ட்டா பாத்தீங்கன்னா லைக் வாட் தட் டீம், அந்த டீமோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும், லைக் யூ ஹவ் டு ஃபாலோ தட் மல்டி பிரான்ச் பைப்லைனுக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி லோ இது யூஏடில நம்ம யூஸ் பண்ண மாதிரி சொல்லாங்களா? நான் ப்ரொடக்ஷன்ல நாங்க யூஸ் பண்ண மாட்டோம், அந்த மாதிரி கன்வே பண்ணா இஸ் இட் ஃபைன் ஆர் ஹவ் லைக்? ஃபைன், தட் இஸ் வெல் அண்ட் ஃபைன்.
கொண்டு வந்தாங்கன்னா யூ சே தட் லோயர் ரீஜன்ல மட்டும், ஏன்னா நிறைய நாங்க செக்இன் லைக் டெவலப்பர்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, லைக் ரன் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபார் மேக் தம் ஈஸியர் லைக் டெவலப்பர்ஸ் டீம் யூசிங் க்ரூவி டு ஃபார் தட் க்ரூவி ஸ்கிரிப்டா எழுதி கொடுத்துறாங்க. வி ஆர் காலிங் தட் க்ரூவி ஸ்கிரிப்ட் அவர் டெஸ்ட் பைப்லைன்ல நீங்க சொல்லலாம், தாராளமா சொல்லலாம். ஓகே ஓகே, தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ். ஒன் மோர் மேக் டவுட். இப்போ எனக்கு ஒரு இன்டர்வியூல அட்டன் பண்ணேங்க. ஸோ அது அவங்க ஓகே என்ன ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா, இப்போ ஜெங்கின் சர்வர் டவுன் ஆயிடுச்சு, ஸோ நீங்க எப்படி ஓகே நீங்க ரீஸ்டோர் பண்ணுவீங்க அந்த ஆ மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அந்த சினாரியோல? நம்மளுக்கு லைக் இப்போ நான் பேக்கப் சொல்லியிருந்தேன் எடுத்துருக்கோம். லைக் வி ஸ்போக் அபவுட் யூ டென்ட் ஜாயின் லைக் ப்ரீவியஸ் 2 classes எனக்கு எஸ் எஸ், தெரியல. ஐ மிஸ் தட். ஓகே ஓகே, வி ஸ்போக் அபவுட் தட். சி அப்கிரேடேஷன் சொல்லியிருந்தேன். தென் தின் பேக்கப் பத்தி நான் பேசியிருப்பேன். லைக் எப்படி ஜென்கின்ஸ் பேக்கப் எடுப்போம், இந்த பேக்கப் வச்சு எப்படி ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நான் சொல்லியிருப்பேன். கோ டு லைக் 2 or 3 days பிஃபோர் ரெக்கார்டிங் பாருங்க. ஐம் நாட் ஷூர் டேட், எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ கோ தேர் அண்ட் சி. தின் பேக்கப் பத்தி பேசியிருப்போம். தின் பேக்கப் வச்சு தான் நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஃபுல் பேக்கப் எடுப்போம். இன் கேஸ் ஆஃப் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா வில் ரீஸ்டோர். ஓகேவா? இந்த பிளகின் இன்ஸ்டால் ஓகே, ஐ வில் பண்ணீங்கன்னா கோ த்ரூ தட் டெஃபினெட்லி. கோ த்ரூ பண்ணுங்க. இஃப் யூ ஹவ் டவுட்னா பாருங்க. ஓகேவா? இதுலயே நான் அப்கிரேடட் ப்ராசஸும் பார்த்து பேசியிருப்பேன். ஆல்சோ ஐ கேவ் அசஸ்மெண்ட் டு டேக் லோயர் வெர்ஷன் ஒரு ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் வெர்ஷன் எடுத்துட்டு லைக் எப்படி அப்கிரேட் பண்ணும்போது பேக்கப் எடுத்துக்கோங்க, அப்கிரேட் பண்ணுங்க. தென் அப்கிரேட் பண்ணா என்ன டிஃபரன்ஸ் தெரியுதுன்னு பார்க்க சொல்லியிருக்கேன் நான் சார். அது அசஸ்மெண்டாவும் நான் கொடுத்துருக்கேன், அசைன்மெண்டாவும் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? ஓகே ஷூர், வி வில் டூ தட். ஓகே, இங்க கூட கொடுத்துருப்பேன். லைக் ஐ ஆடட் நம்மளோட ரெப்போலே நான் ஆட் பண்ணியிருப்பேன். வேறு சார் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஐ கேவ் ஜஸ்ட் ஓவர் வியூ, பட் ஐ டிட் லைக் பேக்கப் எடுக்கிறது மட்டும் நான் ஷோ யூ எங்க ஃபைல் சேவ் ஆகும், அதை எப்படி நம்ம பண்ணியிருப்போம் நான் பேசியிருப்பேன். பாருங்க. பேக்கப் அண்ட் அப்கிரேட் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ வாட் எவர் இன் தட் பர்டிகுலர் நோட்ஸ் ஃபைல் ரைட், ஐ ஹேவ் அட் ஐடியா. ஓகேவா? எல்லாமே இதுக்குள்ள இருக்கும். சி தட். ஓகே, ஷூர். எப்படி எல்லாம் காப்பி பண்ணலாம்? லைக் 2 மெத்தட் இருக்கு. ஒன்னு நம்ம தின் பேக்கப் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா இன்ஸ்டால் பண்ண டைரக்ட் ஃபோல்டர்ஸை வந்து வி கேன் டேக் ஏ காப்பி. ஓகே, பாருங்க, பார்த்துட்டு சொல்லுங்க எனக்கு. ஓகேவா? ஷூர். So it took almost 75. Any other questions? ஸோ அது அவர் துரைக்கிட்ட நான் பேசியிருக்கேன். ஸோ வில் பி கேதரிங் ரிப்போர்ட். ஸோ ஃபார் என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோமோ இல் கேதரிங் ரிப்போர்ட் ஃபார் மீ. ஸோ உங்களுக்கு நான் அந்த ரிப்போர்ட்டும் கொடுத்துறேன். ஸோ என்னென்ன டாபிக்ஸ் எந்தெந்த டேல கவர் பண்ணாங்க கூட யூ கேன் ஏபிள் டு ஈஸிலி சி ஃப்ரம் தட் எக்ஸல். ஓகேவா? லைக் ஒன்ஸ் துரை இந்த வீக்கெண்ட் தரேன்னாரு, ஐ வில் டூ தட் ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த கிரியேட் பண்ண வாரம் வந்து டாம் கேட் சர்வர்ல நம்ம டெப்ளாய் பண்ணுவோம். ஓகேவா? டெப்ளாய் பண்ணிட்டு அதை வச்சு நம்ம டிசாட் ரன் பண்ணுவோம். லைக் வாட் இஸ் டிசாட்? ஜாப் வச்சு லைக் சிம்பிளா ஒரு ஜாப் மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம ரன் பண்ணுவோம். ரன் பண்ணா என்ன சேஞ்சஸ் ஸ்கேன் பார்த்துட்டோம்னா வி கம்ப்ளீட் வித் வாட் யூ சே டெஸ்டிங். சாரி, அப்புறமா டவுட். செக்யூரிட்டி பார்ட். சொல்லுங்க. இந்த ஜார் ஃபைல் வந்து நம்ம டிப்ளாய் பண்ணணும் சொல்லியிருந்தீங்க. ஆமா, ஜார் ஃபைல். இப்போ வார் ஃபைல் வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஜார் ஃபைல் ஓகே. வந்து சேம் அதே ஜார் ப்ராசஸ். ஃபைலுக்கு என்ன வேணும்னா யூ ஷுட் ஹேவ் ஒன் மோர் டிபெண்டன்சி கால்ட் ஸ்டார்டர் பேக்னு ஒன்று வேணும். ஸ்ப்ரிங் பூட்டோட ஸ்டார்டர் பேக்கோட லைக் யூ ஹவ் டு கெட் தட். அந்த அந்த லைக் அந்த அந்த டிபெண்டன்சி நீங்க ஆட் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணி யூ கேன் டிப்ளாய் இட். ஓகேவா? ஸோ டிஃபால்ட்டா ஸோ ஃபார் தட் தே ரிக்வயர் சம் திங்ஸ் டு டிப்ளாய். நான் அது சாட்டர்டே கிளாஸ் கொண்டு போலான்னு பார்த்தா, பட் வி டோன்ட் ஹேட் அ டைம் டு ஒர்க் ஆன் சாட்டர்டே ரைட். ஸோ மேபி ஐம் நாட் ஷூர் திஸ் சாட்டர்டே கூட ஐம் நாட் ஏபிள் டு uh, take class because some festival இருக்குல்ல. So I won't be available this Saturday alone, but I'll be available tomorrow. So you're fine to take class tomorrow, right? எஸ். நீங்க available தானே? ஓகே. ஸோ நாளைக்கு கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா வில் பி இன்டகிரேட்டிங் ஜாப் ஸ்கேன் பண்ண போறோம். தென் ஐ சேட் SVACE, வாட் இஸ் தீஸ் திங்ஸ்? இந்த எஸ்விஎஸ்னா என்ன, எஸ்விஇனா என்ன, வாட் இஸ் திஸ் கோர் ரெப்ரசன்ட்? ஸோ ஐல் கிவ் எ டீடைல். என்னென்ன கொடுக்கணும்னா சி
விஇ அப்புறம் சிவிஐடி ஏதோ சம்திங் வரும். அப்புறம் ஸ்கோர் வரும், ஸ்கோர்ஸ் வரும். தென் ஸ்கோர் வரும். தென் வாட் இஸ் SBOM, சாஃப்ட்வேர் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ், வாட் இஸ் திஸ் மீனிங், இதோட மீனிங் என்ன. Then others like whatever topic that I missed to take, right? So we'll do it tomorrow. Okay, va? Adala, I will do it tomorrow, and we'll most probably will finish the SecOps in tomorrow. Then we'll start Docker. Docker முடிச்சிட்டு artifact முடிச்சிட்டு I'll take GitHub actions. Okay, va? So GitHub actions la will get to know Docker எப்படி run பண்றது. Like still most of the people voted for GitHub actions. We'll take GitHub actions. Okay, va? GitHub actions வந்து எப்படி லைக் இங்க ஒரு பைப்லைன் எப்படி ரன் பண்ணுமோ அதே பைப்லைன் வந்து வில் பி ரன்னிங் இன் GitHub actionsல. ஓகே, இந்த ரெண்டும் நம்ம பண்ணிட்டோம்னா தென் வில் கோ டு அவர் மேஜர் டாபிக் Kubernetes. டாக்கர் முடிச்சிட்டாவே யூ ஆர் லைக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் வி கம்ப்ளீட்டட் லைக் 40% ஆஃப் அவர் ட்ரைனிங். தென் வில் கோ டு Kubernetes. Kubernetes is a long one, will take much time on that. Once அது முடிச்சிட்டோன்னே வில் கோ அதர் டாபிக்ஸ். ஓகே, as we plan. Yeah, it took பிரமோத் 94. ஒன்று கேளுங்க. இப்போ நம்ம இந்த டூல்ஸ்ல யூஸ் பண்றோம்ல, சோலாரோ, ஓகே, டிசி, ஸ்னிக் எல்லாமே, இது வந்துட்டு நம்ம அந்த மெயின் ஜென்கின்ஸ் சர்வர்ல தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்களா, இல்லை லைக் சர்வர் கிளைண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணுவாங்க? லைக் ஸ்னிக் பாத்தீங்கன்னா ஸ்னிக் இஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி கிளவுட் பேஸ்ட் தான். ஸோ யூ கேன் யூஸ் ஸ்னிக் ஆஸ் எ கிளவுட் பேஸ்ட். சோனார் வந்து இண்டிபெண்டா ஒரு சர்வர் எடுத்துட்டு கூட வி கேன் இன்ஸ்டால் ஃப்ரம் லைக் ஃப்ரம் ஸ்கிராச். சோனார் கியூப், நீங்க சோனார் கியூப்குள்ள போனாவே லைக் இட் வில் ஷோ டாக்குமெண்டேஷன் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும். யூ திஸ் ஆர் லைக் பெய்டு ஒன், டெவலப்பர் எடிஷன், என்டர்பிரைஸ் எடிஷன், டேட்டா சென்டர், திஸ் ஆர் பெய்டு. பட் யூ கேன் கோ ஃபார் கம்யூனிட்டி எடிஷன். கம்யூனிட்டி எடிஷன்ல டவுன்லோட் பண்ணோம்னா எப்படி என்னென்ன ரெக்வயர்ட் தேவையோ you can do, எப்படி செட்டப் பண்ணணுமோ you can able to go through that. I'll find a documentation ஃபைண்ட் பண்றேன். ஒரு இண்டிபெண்டா ஒரு சர்வரை நீங்க ஸ்பின் அப் பண்ணிட்டு லைக் டாம் கேட்டுக்கு ஒரு சர்வரை ஸ்பின் அப் பண்ணோம்ல, லைக் அதே போல நீங்க சோனார் கியூபுக்கு ஒரு இண்டிபெண்டா ஒரு சர்வர் ரன் பண்ணிட்டு யூ கேன் இன்ஸ்டால் சோனார் கியூப் ஃப்ரம் ஸ்கிராச். அதை வச்சு பண்ணிட்டு with that we'll get one IP, right? அந்த IP எடுத்து we can configure into and we can run. அது நம்மளோட இண்டிபெண்டன்ட் சர்வரா ஆயிடும். Otherwise, if you want to run it as a Docker container, you can run as a SonarQube as a Docker container. டாக்கர் கண்டெய்னர் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதோட ஐபி லைக் எந்த சர்வர்ல நீங்க ரன் பண்றீங்க அதோட ஐபி, அதோட போர்ட் நம்பர், அந்த போர்ட் நம்பர் எடுத்து நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். லைக் வை ஐ டிடன்ட் ஷோ டாக்கர் ரன் பண்றது ஷோ பண்ணதுனால வி டிடன்ட் ஸ்டார்ட் டாக்கர், ரைட்? அதனால ஐ டிடன்ட் ஷோ தட் ஆப்ஷன். when we cover docker, right? அந்த டாக்கர் கவர் பண்ணும்போது we don't use sonar cloud. நான் sonar cloud யூஸ் பண்ணல, டாக்கர் டாக்கர் கண்டெய்னர் யூஸ் பண்றேன். டாக்கரோட கம்யூனிட்டி எடிஷனோட இமேஜை எடுத்து ஐ வில் இன்ஸ்டால், ஐ வில் ஸ்பின் அப் எஸ் பர்டிகுலரா ஒரு சர்வரா ஸ்பின் அப் பண்ணிட்டு அது எப்படி கால் பண்ண போறேன் ஐ வில் ஷோ யூ தட் டைம். ஓகேவா? ஓகே ஓகே பிரமோத். அப்போ சோனார் கியூப் ஓகே அண்ட் ஸ்னிக் ஓகே, அப்புறம் அந்த டிபெண்டன்சிஸ் டிசி இருக்குல்ல, அது வந்து ஜென்கின்ஸ் சர்வர்ல தான் உங்களால பண்ண முடியும். யூ கான்ட் புட் இட் இன் டிஃபரெண்ட் நேம். டிஃபரெண்ட் சர்வர்ஸ்ல யூ கான்ட் ஏபிள் டு ரன் இட். ஸோ அது ஜென்கின்ஸ் மெயின் ஜென்கின்ஸ் சர்வர்ஸ், மெயின் சர்வர்ஸ்ல தான் ரன். இப்போ அந்த நம்ம டவுன்லோட் பண்ண அந்த 2 lakh ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து அந்த சர்வர்ல தான் வந்துட்டு பிளேஸ் ஆமா, ஆகுமா? ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க பண்ணும்போது தே யூஸ் எ பெய்ட் வெர்ஷன், ரைட்? கிளவுட் பீஸ் யூஸ் பண்ணும்போது தே வில் ஜென்ரேட் தட் NVDA கீ, அந்த NVDAயோட API கீ ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது ஜென்ரேட் பண்ணும்போது பில்ட் வந்து இட் won't டேக் தட் மச் டைம், இட் வில் டேக் லெஸ் டைம். பேஸ்ட் எப்படி சொல்றேன்னா இந்த ஸ்னிக்கும் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் இருக்கு. வாட்ஸ்அப் டிபெண்டன்சி செக் லைக் ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் கம்போசிஷன் டூல் தான், லைக் சாஃப்ட்வேர் அனலைஸ் பண்ற கம்போசிஷன் டூல் தான். தே யூஸ் எனி ஒன், ரெண்டுமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, தே யூஸ் எனி ஒன். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இது ஸ்னிக் ஆர் டிபெண்டன்சி செக் அந்த மாதிரி டிபெண்டன்சி செக் ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு ஓப்பன் சோர்ஸ்னால ஐ டுக் லிவரேஜ் அண்ட் ஐ ஆடட் ரெண்டு டூலுமே நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் இதுல.
ஓகே ப்ரோ. ஸோ இந்த Yeah. டவுட் ஓகே. இன்னொரு டவுட் கேட்டுட்டுமா? தாராளமா கேளுங்க. என்னன்னா இப்போ இந்த நம்ம டிபெண்டன்சி செக் ஒரு ஸ்னீக் யூஸ் பண்ணுறோம்ல. ஸோ மோஸ்ட்டாக இது வந்து ஜாவா ஸ்ப்ரிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அது லைக் வேற கோடிங் பேஸ் இருக்கிற மாதிரி மாறுமா? லைக் இப்போ என்பிஎம் யூஸ் பண்ணால் வேற யூஸ் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி குட். மாறுமா? சோனார் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கவர் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் திங்ஸ். பைத்தான் கவர் ஆகும், டாட் நெட் கவர் ஆகும், other things, whatever it says, right? It will around like it takes a most 80% of language வந்து சோனாரே வந்து உங்களுக்கு கவர் பண்ணும். Similarly, like other tools வந்து பண்ணும்போது both are like Snyk கூட it will cover because நம்ம ஜஸ்ட் கோடு தான் கொடுக்குறோம், அனலைஸ் பண்ண சொல்றோம். லைக் when we come to dependency check அதே போல தான், no issues, we can use same thing. நீங்க எந்த டூல் வேணா யூஸ் பண்ணலாம். லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த டூல் will have complete database, எல்லாவோட டேட்டாபேஸ் இருக்குல்ல. ஸோ இட் ஆல்மோஸ்ட் வாட் எவர் வல்னரபிள் என்ன இஷ்யூஸ் எது ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் இட் ஹேவ் தட். ஸோ டிஃபால்ட்டா நீங்க எந்த லாங்குவேஜ் நீங்க யூஸ் பண்ணாலும் யூ கேன் ரன் தட், யூ கேன் ரன் தோஸ் திங்ஸ். பில்ட் பண்ற இடத்துல தான் யூ கேன் மாறும். நீங்க ஸ்ப்ரிங் பூட் யூஸ் பண்றீங்கன்னா லைக் என்பிஎம் யூஸ் பண்ணி நீங்க என்பிஎம் ரன் பண்ணணும். லைக் டாட் நெட் யூஸ் பண்றீங்கன்னா டாட் நெட் எப்படி பேக்கேஜ் பண்றீங்கன்னா அந்த டூல் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நீங்க இஃப் யூ ஆர் ரன்னிங் ஆண்ட்ராய்ட் பைப்லைன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபிளட்டரோ இல்ல லைக் ஆண்ட்ராய்டோட HDKவோ ஏதோ யூஸ் பண்ணி நீங்க அந்த பில்ட் பண்ணுவீங்க. லைக் அந்த பில்ட் பண்ற மெத்தட் தான் உங்களுக்கு வேற தவிர லைக் வாட் எவர் வி யூஸ் டு ரன் திஸ் ஸ்கேன், ரைட்? இந்த ஸ்கேனோட மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா சேம் தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ பில்ட் பண்ணுற மெத்தட் இன் சென்ஸ் ஃபார்ம் XML ஃபைல் அங்கே தான் வந்து சேஞ்ச் வரும். ஸோ இங்கே வராதுங்கிறீங்களா? அப்படி சொல்லல. லைக் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வரும். pom.xml அப்படி சொல்ல வரல. ஆனா இங்க நம்ம பில்ட் பண்றோம்ல, லைக் பில்ட் ஸ்டேஜ் பண்றோம்ல, அட் லாஸ்ட் வி ஆர் யூசிங் Maven to package, right? எம்இஎம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல. ப்ராஜெக்ட் டிஃபெண்ட் பண்ணி லைக் நீங்க சப்போஸ் உங்க ப்ராஜெக்ட்ல கிரேடல் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கிரேடல் வச்சு பில்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் கிரேடல் வந்து ஒன் கைண்ட் ஆஃப் மேவன் டூல் போல கிரேடல் வச்சு நீங்க பில்ட் பண்ணுவீங்க. என்பிஎம்னாக்கா அது எதை வச்சு பில்ட் பண்ணுவாங்க? ஸ்ப்ரிங் பூட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் ஒரு டூல் ஐல் கிவ் யூ லிஸ்ட் ஆஃப் டூல். இந்த டூல் வந்து யூஸ் பண்ணா இந்த பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஐல் கிவ் யூ லிஸ்ட் ஆஃப் டூல். அதை ஃபாலோ பண்ணி யூ கேன் அட்ரஸ் இட் இன் யுவர் லைக் இன்டர்வியூஸ்ல கேட்கும்போது வேற நீங்க ஜாவா பேஸ்டே சொல்றீங்களா, வேற எந்த பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்றீங்கன்னா ஐ வில் கிவ் யூ லிஸ்ட். பைத்தான் வந்தா என்ன லைக் என்ன மாடியூல் யூஸ் பண்ணுவோம் பில்ட் பண்றதுக்கு, ஐ வில் கிவ் யூ த லிஸ்ட். அந்த லிஸ்ட் வச்சுக்கோங்க, அந்த லிஸ்ட் வச்சு பாருங்க கம்பேரிட்டிவ். ஓகே, நீங்க இன்டர்வியூல அட்ரஸ் பண்ணும்போது ஆல்வேஸ் ஸ்டிக் வித் ஜாவா. இன் கேஸ் இன்டர்வியூர் வந்து வேற எதுனா கேட்டார்னா ட்ரை டு கிவ் தீஸ் டூல்ஸ். ஓகேவா? இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இதை நான் கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு யூ கேன் சே தட். ஓகே, இப்போ ஜாவா பேஸ்ட் அப்ளிகேஷனே சொல்லலாங்களா? டிஃபால்ட்டா சொல்லும் போது என்னோட 60 or 70% ஆஃப் ஒர்க் பாத்தீங்கன்னா ஜாவா பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல தான் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஆல்சோ ஐ ஹாவ் அதர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல ஹேண்ட்ஸ் ஆன் இருக்கு. இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ணும்போது இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் நாங்க யூஸ் பண்ண சொன்னாங்கன்னா யூ ஜஸ்ட் ஸ்கிப்பிங் ஏ டைம் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு லைக் இஃப் யூ ஸ்பீக்கிங் அபவுட் ரைட் யூ ஸ்கிப்பிங் 2 or 3 minutes. ஸோ அந்த டைம் ஸ்கிப் பண்றது மச் குட் இன் இன்டர்வியூஸ். லைக் டைம் நீங்க எப்படி லேக் இழுக்கிறீங்களோ தட் மேக்ஸ் குட். அதுக்கு ரொம்ப லேக் பண்ணக்கூடாது. லைக் டேக் ஒன் மினிட் ஒரு அடிஷனலா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும்போது யூ கேன் டேக் ஒன் மினிட் இருக்கும்போது உங்க இன்டர்வியூ வந்து இட் வில் பி ஷார்ட், தே ஒன்ட் கோ டீப்பர் அதுக்காக. ஸோ வி ரேன் அவர் பைப்லைன், இட்ஸ் சக்சஸ். சி நான் சொன்னல வி குட் ஏபிள் டு சி ஆர்டிஃபேக்ட். ஸோ இஃப் யூ கோ ஹியர் you can see this என்னென்ன ரிப்போர்ட் இருக்கு will be I'll show you tomorrow. I'll don't terminate இந்த சர்வர் நான் டெர்மினேட் பண்ணல, I'll just pass it. இது நாளைக்கு நம்ம இந்த ரிப்போர்ட் எப்படி நம்ம பார்ப்போம். தென் வில் பி இன்டகிரேட்டிங் டாம்கேட் வச்சு நம்ம டெப்ளாய் பண்றோம். டாம்கேட் வச்சு டெப்ளாய் பண்ணிட்டு தென் டாஸ்ட் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃப்ரம் ஜாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்போட இன்னொரு டைப். அவங்களோட ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் தான் ஜாப் பெனட்ரேஷன் டெஸ்டிங் டூல். அதை எப்படி நம்ம ரன் பண்றோமோ ஐ ஷோ யூ. ஓகேவா? ஸோ வில் கெட் ஆல் திங்ஸ். ஆல்சோ வில் கெட் இங்கே உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ யூ வில் கெட் ஹியர் இஃப் யூ கோ யூ வில் கெட் எ டீடைல் ரிப்போர்ட். இதுல நம்ம கிட்ட எந்த வல்னரபிலிட்டிஸ் இல்ல. ஸோ அதனால இட் ஷோஸ் நத்திங் பிகாஸ் வி டிடன்ட் யூஸ் அவர் பக்கி அப்ளிகேஷன். நீங்க பக்கி அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் எ டிஃப்ரெண்ட் ரிப்போர்ட். யூ வில் கெட் எவ்ரி திங். ஸ்னீக்கோட ரிப்போர்ட் வந்துடும், சோனார்கியோட ரிப்போர்ட் வந்துடும். ஸோ வில் கெட் எவ்ரி திங் இன் அ சிங்கிள் பிளேஸ். ஓகேவா? சிங்கிள் பிளேஸ்ல யூ வில் கெட் எவ்ரி திங். ஓகே.
So I think I took too much time today, 10 minutes. It's like we compensate, we logged in late, right? Okay. So any further doubts or you can let me know. I'll be leaving, like I'll to drop my things, right? So go through this. எல்லாத்தையும் go through பண்ணுங்க. I'll copy this file also. I'll put it in our GitHub repo. Try to practice that. Practice பண்ணுங்க. Also, I'll run a poll for tomorrow. நிறைய people attend பண்ணிட்டீங்கன்னா I'll take class tomorrow. Otherwise, you can enjoy your holidays and we can meet it on Monday. Saturday, I won't be available. I have some personal items to do. So I won't be available on Saturday. If not, we'll see on Monday. Based on like people response, we'll take. Okay, let's sit off somewhere. Okay. Yeah. So I'll add as one more file here. Steps more file பண்றேன். Follow that. And this. You commit பண்ணிட்டேன். If you see want that, please refer that and do. Okay, va. So if you have any questions, please let me over in the WhatsApp. I will address you. Okay. Thank you. I'll leave for the day. Bye bye. Yeah, thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you, Prabhat. Thank you.